current, what will happen is it will generate a magnetic field, and this magnetic field or magnetic flux which will flow from north pole to south pole through this magnetic ring. Okay, we have seen this and then we have done a problem. And let us have a look into the syllabus, see where we have finished. So this was the syllabus, and we have discussed basic terminologies like MMF, field strength, flux density, reluctance. Other than this, we have discussed what is permeability, because all these things are needed in equation. Comparison between electric and magnetic circuit, that I will do it now, and later I will explain what is series and parallel magnetic circuit. Okay, all of you should be thorough with this basic terminologies, all equations, unit, etc. Only after that we can do all these problems. Okay, so we have seen magnetic circuit, what is MMF, what are the equations. These are the important equations. You can see that MMF is equal to F is equal to phi into S. You have to note it down in your notebook. So while coming for offline classes, I will check your notes. Okay. Then MMF is equal to N into I, number of turns into current. Unit is ampere turns. These are all important. What is flux? Unit of flux is Weber, and it is similar to current. What is reluctance? It is opposition, and S is equal to F by MMF divided by phi. These equations are important, and then we have seen what is magnetic field strength, flux density, etc., and permeability also. Now about the comparison between magnetic circuit and electric circuit. Okay, so what are the similarities between electric circuit and magnetic circuit? You can see that the first point is EMF. Okay, you can draw two tables like this: electric circuit, then magnetic circuit. And the first point is EMF. In an electric circuit, because of electromotive force, electron falls from positive terminal to negative terminal. And we can say that there is an MMF in the magnetic circuit. There is magnetomotive force. One is electromagnetic force, and second one is magnetomotive force. And what this magnetomotive force will do? It is a force required to move a magnetic lines of force from one end of the magnetic circuit to other end of the magnetic circuit. And then you can say that the unit of EMF is voltage and unit of MMF is ampere turns. And you can write the second point. In an electric circuit, the flow of electron is called current. Our current actually flows in an electric circuit, and the unit of current is ampere. You can say that flux in a magnetic circuit, flux flows or builds up in a magnetic circuit. Unit of flux is Weber. So we are just comparing electric circuit and magnetic circuit. That's it. Okay. So similar to EMF, we have MMF. Similar to current, we have flux. Similar to current density, whenever current density is there, you can write directly. Okay, flux. Instead of current density in magnetic circuit, we have flux density. And unit of current density is ampere per meter square, and flux density is Weber per meter square or Tesla. So you got 3 points, three comparison between electric and magnetic circuit. And the fourth point is, in electric circuit, the opposition to the flow of electric current is resistance, and its unit is ohm. That is the fourth point. But in magnetic circuit, instead of resistance, we have reluctance. It is the opposition to the flow of electric flux. Okay, and unit is ampere turns per Weber. Those are the 4 points. And then we have electric field strength E, similar to that magnetic field strength H, and conductivity sigma, and instead of that we have
permeability. Okay, so 6 points are there. So this 6 point you have to write in examination is this particular question has been asked. Okay, how the question will be asking? The question will be like, what are the similarities and dissimilarities between electric circuit and magnetic circuit? So similarities are this one. Similar to EMF, we have MMF in magnetic circuit. Similar to current in electric circuit, we have flux in magnetic circuit. So once we have written for current, then we can directly write for current density. So similar to current density, we have flux density, and then resistance. If you know that it is reluctance in magnetic circuit, then electric field strength, like that we have in magnetic circuit, magnetic field strength. And sixth one is conductivity, and similar to that permeability. So we have comparison like this. Okay, then what are the difference between electric and magnetic circuit? Okay, what are the difference? In electrical circuit, current flows, but in magnetic circuit, flux is created. It is not a flow. Okay, flux lines are created. It is not a flow. It is not like it is flowing from one input other end as current. This just created between north pole and south pole. And we can say that one more point we can add with this. Uh, depends on temperature. Temperature may depend. Resistance may vary. Resistance may vary. Depends on temperature. അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസിന് പകരം നമുക്കുള്ളത് എന്താണ്? റിലക്റ്റൻസ് ആണ്. But depends on temperature, reluctance will not vary. Okay, reluctance will not vary if there is a difference in temperature. Reluctance will be constant if temperature is varied. Okay, that is the second point. Okay, there are 2 points actually. In a electric circuit, the current actually flows. Current ഒരു പോസിറ്റീവ് എൻഡിനും നെഗറ്റീവ് എൻഡിലേക്കും ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഫ്ലോ ആണ് അല്ലെ, അതാണ് കറന്റ് ആക്ച്വലി ഫ്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. But in magnetic circuit, flux is created and it is not a flow. And similar to that, depends on the temperature, the resistance varies in a electric circuit. Okay, നമുക്കറിയാം ഓംസ് ലോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഇത് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ. ആ കോൺസ്റ്റന്റ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ the current is proportional to potential difference across a conductor. So V proportional to I എന്നൊക്കെ എഴുതി V is equal to IR എന്ന് എഴുതി. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നെ എടുക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് മാറും. കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും. ബട്ട് റിലക്റ്റൻസ് വിൽ നോട്ട് വേരി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ടെമ്പറേച്ചർ. And then we have done few problems also. So നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം, കാരണം ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്. അവർ ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ ഏരിയ തന്നു, ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ റിമൈൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ ഏരിയ ഇസ് ഗിവൺ, ദാറ്റ് മീൻസ് എ ഇസ് ഗിവൺ, ആൻഡ് ദെൻ മീൻ സർക്കംഫറൻസ്. ഓക്കെ, സോ സർക്കംഫറൻസ് മീൻസ് ഏരിയ മീൻസ് ദിസ് വൺ, ദിസ് പാർട്ട്. യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ദാറ്റ് റിംഗ്. ഓക്കെ, ഏരിയ ഓഫ് ദാറ്റ് റിംഗ്, ഒരു ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള റിംഗ്, അത് കംപ്ലീറ്റ് ഏരിയ അല്ല പറയുന്നത്, ആ റിംഗിന്റെ ഒരു ഭാഗം കട്ട് ചെയ്താൽ ആ ഭാഗത്തുള്ള ഏരിയ ആണ്, അതാണ് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. സപ്പോസ് ഇഫ് ഐ കട്ട് ദിസ് റിംഗ് at that time there will be a face. Okay, that area of that face is called cross sectional area. So that is given. And what is this mean? Circumference. Circumference എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള, അതായത് ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ആ സർക്കിളിലൂടെ ആ റിംഗിലൂടെ വന്നു ആ പോയിന്റ് തന്നെ തിരിച്ചെത്തുന്ന ആ മീൻ ലെങ്ത് ആണ്. മീൻ ലെങ്ത്, അതാണ് സർക്കംഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതാണ് L. Okay, so they have given area and L, then they have given number of turns also, then they have asked us to find out what is the reluctance and current required to produce a flux of 1000 microfarad.
നമുക്കറിയാം റിലക്റ്റൻസിന്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് S is equal to, there are two formula for reluctance. S is equal to mmf divided by flux, and then we have another formula L divided by mu A. And we also know that mu, we can rewrite the term mu into mu 0 mu r. So L divided by mu 0 mu r A. That is S. Okay, so if you look at into this both the equation, S is equal to F by 5. So if you want to find out the reluctance, we should have the value of F and 5. Here, for reluctance, they are having given the value of F. F തന്നിട്ടില്ല അല്ലെ? F തരാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ equation substitute ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. And also we don't know what is 5. 5 നമുക്കറിയില്ല. They have given, second option they have given, the current required to produce a flux of 1000 microweber. ആ 1000 microweber പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എത്രത്തോളം കറണ്ട് വേണം എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അതിന്റെ ഒരിക്കലും അതിന്റെ മീനിങ് ഇങ്ങനെയില്ല. അതായത് ആ സർക്യൂട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഫ്ലക്സ് 1000 മൈക്രോവെബർ ആണെന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം രണ്ട് വാല്യൂ നമുക്ക് തരാതെ നമുക്ക് എസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇഫ് യു ഗോ ടു ദ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ, S is equal to L divided by mu 0 mu r A. L is given, it is a circumference, okay, it is given 500 mm. Area is also given, cross sectional area is both, that also given. And what about mu 0? Mu 0 is a constant for pi into 10 to the minus 7. And what about mu r? Mu r is this 400. They have given that value. So you can find out what is the value of S. Yesterday we got S like this. This is the value, and you should write the unit also. Unit is very important, as 1 mark or half mark will be cut. So once you got the value, you can go to the second problem. There it is like current required to produce a flux of 1000 microweber. So for current, we learned only one equation, that is mmf is equal to number of turns into I. Okay, so in this they have given what is N. N is given here, you can look into this question. N is 250. I you have to find out, and F is not given, but what you do is, we have an equation for F, that is 5 into S. So 5 into S is equal to N into I. Now S is calculated, that is the reluctance value. We just calculated now. And what about 5? 5 also they have given 1000 microweber. Micro ആണ്, അത് മാറിപ്പോയത് ഇന്നലെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ തെറ്റിച്ചല്ലേ. മൈക്രോ എന്ന് പറയുന്നത് 10⁻⁻6 ആണ്. So you have to write I is equal to, equation for I is equal to flux, that is 1000 microweber into reluctance divided by number of turn N. So if you do that, you will get the I value. So that is how we should approach a problem. And one more problem we have done, I am not going to explain now. And now we will look into the new topic. Okay, series magnetic circuit. Okay. Still now, what we have done is, we have learned about a magnetic circuit, and this magnetic circuit looks like this. That means where area of all the parts are same. If you take this particular area, it is A. For example, in this case, it is A is equal to 300 mm square. If you take area of this particular place, this also will be A is equal to 300 mm square. This was uniform. Area was uniform. Okay, but if you look at this particular magnetic circuit, where you can see a portion where area is little bit lesser than the previous section. Okay, that means there are two sections.
First one, that is a session which is starting from here and it goes till here. So this session is having an area A1 and then there is another section that is this particular section. Their area is different. So for this particular section, area is different. So that means there are two sections. So if you look at the diagram again, for this circular ring, you can see that there is a coil and a current is flowing through that coil. Because of the current, there will be a flux flow from this end and it will go like this first session and then it will reach the second session and finally it will reach here and it will finally close here. Okay? So you can see that the flux generated in the magnetic circuit moves through section 1 of an area A1 and then it goes to section 2 where area is A2. That means it is somewhat similar to the electric circuit shown here. So this is the electric circuit. You can look at this. This is a source of electron. From that source, it goes to one resistance and then it goes to another resistance and finally it comes back. Similar to that, the flux which is passes through the section 1 which is having a resistance and then it goes to section 2 which is having different resistor. So it is almost similar. Or I can say that the series magnetic circuit is similar to series resistance circuit. Okay. Then അത്ര മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? സീരീസ് മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സീരീസ് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് പോലെയാണ് അല്ലെ. ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിലക്റ്റൻസ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയയിലൂടെ പോയിട്ട് റിലക്റ്റൻസ് വേറൊരു ഏരിയയിലൂടെ പോയിട്ടാണ് ഫൈനലി അത് തിരിച്ചു വരിക. അപ്പം റിലക്റ്റൻസ് ഡിഫറെന്റ് ആവുന്നുണ്ട് ഫ്ലക്സ് ഫ്ലോവിനെ. ഏതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സീരീസ് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ അത്? അയ്യോ ആരും മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ. മനസ്സിലായില്ല? ഓക്കെ. സോ ഐ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് സിമിലർ ടു എന്താണ് നമ്മൾ സീരീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് സർക്യൂട്ടിന്റെ കേസിൽ ഇക്വലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതി ആർ ഇക്വലന്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു R1 plus R2 sum of resistance. So in the second case also, that is in the case of series magnetic circuit, I can write total reluctance S is equal to കാരണം നമ്മൾ reluctance S വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് S1 plus S2. Reluctance of part 1 or reluctance of session 1 plus reluctance of session 2. I can write it like this. Okay. അപ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത്? എന്താണ് ഇവിടുന്ന് ഒരു ഇത് കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ കോയിൽ മാഗ്നറ്റ് ആവും. അപ്പോൾ നീ ഇവിടുന്ന് ഫ്ലക്സ് ഇങ്ങനെ പോകും. ആദ്യം ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള റിലക്റ്റൻസ് ഉള്ള ഒരു പാത്തിലൂടെ പോകുന്നു, പിന്നീട് വേറെ റിലക്റ്റൻസ് ഉള്ള ഒരു പാത്തിലൂടെ പോകുന്നു, ഫൈനലി തിരിച്ചു. ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് സീരീസ് മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട്. Now what about parallel magnetic circuit? A parallel magnetic circuit is similar to this. You can see that the winding is connected here. ഇവിടെയാണ് വൈൻഡിംഗ് ഉള്ളത്. സെന്റർ ലിംബ് എന്നാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. സെന്റർ ലിംബിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? വൈൻഡിങ്. So when I energize this winding, what happens? Flux starts to flow from here. ഇവിടുന്ന് ഫ്ലക്സ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. So what is the difference? ഇവിടെ ഈ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട്, ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് അയൺ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് പാത്താണ്. ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലക്സിന് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഫ്ലോ ലൈക്ക് ദിസ് or it can take a different path just opposite to the previous one. So there are two paths it can flow. Okay, അതായത് ഇതിന്റെ വൈൻഡിങ് സെൻട്രലാണ് ഉള്ളത്. If you give current to that winding,
flux will be generated. ഇങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലക്സിന് രണ്ട് പാർട്ട് എടുക്കാം. ഒന്ന് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് റൈറ്റ് സൈഡിലൂടെ പോയിട്ട് തിരിച്ച് നോർത്ത് പോയി വെക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അല്ലെ. കുറച്ച് ഫ്ലക്സിന് എന്ത് ചെയ്യാം, കുറച്ച് ഫ്ലക്സ് ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് പോയി തിരിച്ച് ഇവിടെ എത്തും. ബാക്കി കുറച്ച് ഫ്ലക്സ് എന്ത് ചെയ്യും, രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് എടുക്കും, ഇതിലേക്ക് പോയി ഇങ്ങനെ വരും. സോ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് സംവാട്ട് സിമിലർ ടു പാരലൽ സർക്യൂട്ട്. അല്ലെ, പാരലൽ സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു? You can draw that parallel circuit. So there are two resistors connected parallelly. So what happens when current flows? When current flows actually flows like this. Half of the current, if I is the total current which is coming out of this power supply, what happens is few currents, there is I1. I1 flows like this, and then some of the current will flow like this, some of the current will flow like this. This is I2. So I was telling total current was I is equal to I1 plus I2. I is equal to plus I2. അതാണ് ടോട്ടൽ കറണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഫ്ലക്സ്, ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ∅1 പ്ലസ് ∅2 ആണ്. റിലക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരലൽ ആണ്. നമ്മൾ 1/s is equal to 1/s1 plus 1/s2. ഇവിടെ ഒരു ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് പാരലൽ പാത്ത് അല്ലാതെ, അതായത് ഇവിടെയുള്ള ഫ്ലക്സ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, അതായത് ഈ ഫ്ലക്സ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അത് കാണാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഡീഷണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാം. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വെച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ, ചിലപ്പോൾ ഈ കോറിന് തന്നെ ഒരു റിലക്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും. ഈ സെൻട്രൽ ലിംബിൽ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെൻട്രൽ ലിംബിന് തന്നെ റിലക്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും. ആ റിലക്റ്റൻസിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് RC എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ കോർ. അതുകൊണ്ടാണ് അത് വന്നത്. അപ്പൊ ടോട്ടൽ റിലക്റ്റൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഫ്ലക്സ് ആദ്യം ഈ റെസിസ്റ്ററിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യും, പിന്നീട് രണ്ട് റെസിസ്റ്റർ പാരലൽ ആയിട്ടാണ് വരിക. അങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് സീരീസ് റെസിസ്റ്റൻസും എന്താണ് പാരലൽ റെസിസ്റ്റൻസും മനസ്സിലായി. ഫ്ലക്സ് കറണ്ട് പോലെ സീരീസ് സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് പോകുന്നത് പോലെ പോവുകയാണെങ്കിൽ, സീരീസ് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് പോകുന്നത് പോലെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് സീരീസ് മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് എന്നും. കറണ്ട് പാരലൽ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഫ്ലക്സ് കറണ്ട് പോകുന്നത് പോലെ ഫ്ലക്സ് രണ്ട് പാത്തിലൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് പാരലൽ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് എന്നും വിളിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ഇതാണ് നമുക്ക് സർക്യൂട്ട് എടുത്തത്. ഓക്കെ, ഇത്രയും ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവരും? ഒന്ന് ഉഷാറായി എല്ലാവരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത്. എന്താണ് സീരീസ് സർക്യൂട്ടും എന്താണ് പാരലൽ സർക്യൂട്ടും എന്ന് മനസ്സിലായോ? എല്ലാരും ഇല്ലല്ലോ. നോട്ടിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നോക്കാം. Okay, in a series magnetic circuit, so this is a series magnetic circuit. There are two sections. So one section, the first section. Okay, I can write it here. First section. So this is first section. So it is having area A1. The first section is having area A1. Small letter or capital letter, you can use any letter, that is not an issue. Area A1. And it is having mean circumference length. Okay, I am writing mean length. Mean length L1. And then relative permeability. So the first section, അത് രണ്ട് മെറ്റീരിയൽ തന്നെ ആവാം കേട്ടോ, ഒരു മെറ്റീരിയൽ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. Permeability μR1. Okay, that is about first session. And then we have another session where area is different, length is also different, and even permeability also can be different. So where I am writing area is equal to A2 because it is different from A1. And then mean length
mean length L2, and then permeability mu R2. So, as I said earlier, when I was explaining series magnetic circuit, we know the total reluctance is equal to reluctance of path 1 plus reluctance of path 2. And we know from previous classes, we have an equation for a reluctance, that is S is equal to L divided by mu 0 mu R1 mu 0 mu R area, L divided by mu 0 mu R A. Okay, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതാണ് S ന്റെ ഇക്വേഷൻ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ. And in the case of series magnetic circuit, S is equal to S1 plus S2. Total reluctance is equal to reluctance of path 1 plus reluctance of path 2. അത് നമുക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ടോട്ടൽ റിലക്റ്റൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി ഇടാം. എങ്ങനെ മാറ്റി ഇടുക? ടോട്ടൽ റിലക്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു S1ന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാം. സോ S1 എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെഷൻ അല്ലെ? ഫസ്റ്റ് സെഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? L1 divided by S ന്റെ ഇക്വേഷൻ L divided by mu 0 mu R A ആണ് അല്ലെ? L1 divided by mu 0. mu 0 is a constant. അതിൽ mu 0 1 എന്നൊന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ? പക്ഷെ റിലേറ്റീവ് പെർമിയബിലിറ്റി ഡിഫറെന്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. mu 0 mu R1 A1. Okay, so that is S1 plus L2 divided by mu 0 mu R2 A2. So that is our equation. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മാർക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർമ്മയുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് MMF? MMF എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു EMFന്റെ കേസിൽ എന്താണ്? ടോട്ടൽ EMF is equal to voltage drop across R1, that is VR1 plus VR2 ആണ് അല്ലെ? നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത്. സോ ടോട്ടൽ V is equal to voltage drop across R1 plus voltage drop across R2. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. So in the case of series magnetic circuit also it is same. Okay, so total MMF is equal to MMF required by session 1 or path 1 plus MMF required by path 2. Okay, total MMF is equal to MMF required by path 1 plus MMF required by path 2. കാരണം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന MMF എന്ത് ചെയ്യും? പാത്ത് 1ലും പാത്ത് 2ലും ആക്കി ഈക്വൽ ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഈക്വൽ അല്ല, ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. സോ ടോട്ടൽ MMFന്റെ നമുക്കൊരു ഫോർമുല ഉണ്ട്. I can write total MMF is equal to MMFന്റെ ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു? MMFന്റെ കുറെ ഫോർമുല ഉണ്ട്. MMF is equal to HL എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫോർമുലയാണ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു ഈസ് ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ഓക്കെ, H into L. So there are two paths actually, two sessions. So I am writing H1 L1 plus H2 L2. രണ്ട് സെഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിനെ H1 L1 എന്നും H2 L2 എന്നും എഴുതും. And we know that there is a general equation, another equation for MMF, that is N into I. So I can write H1 L1 plus H2 L2 is equal to Ni. Or ഇതിനെ നമുക്ക് വേണമെന്ന് റൈറ്റ് അനദർ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ എഴുതാം. MMF നമുക്ക് വേറൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ? Reluctance into flux. So this is the equation of MMF. So if you look at this equation, ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ MMF അല്ലെ? If you look at this equation, we already know that there is a formula for magnetic field strength H is equal to
ബി ഡിവൈഡ് ബൈ മ്യൂ. ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? നമുക്ക് ബാക്ക് പോയി നോക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പെർമിയബിലിറ്റിന്റെ ഇതില് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് പോയി മ്യൂ താഴോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ മ്യൂ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫോർമുല. സോ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം. വി ക്യാൻ റീറൈറ്റ് H1 L1 into എച്ചിന് പകരം ബി ബൈ മ്യൂ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു. അതിന് മ്യൂക്ക് പകരം വീണ്ടും നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം? ബി ഡിവൈഡ് ബൈ മ്യൂ സീറോ മ്യൂ ആർ എന്ന് എഴുതാം. മ്യൂ സീറോ മ്യൂ ആർ. ഓക്കെ. സോ B1 ഡിവൈഡ് ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. ഓക്കെ. നിങ്ങൾക്ക് B1 തന്നെ എഴുതണം. B1 ഡിവൈഡ് ബൈ മ്യൂ സീറോ മ്യൂ R1 into L1 plus B2 divided by mu 0 mu R2 into L2. So this is the formula for finding total MMR. So ഈ രണ്ട് ഫോർമുല നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഒന്ന് എസിന്റെ ഫോർമുലയാണ്, രണ്ടാമത്തെ ടോട്ടൽ MMFന്റെ ഫോർമുലയാണ്. നോട്ട്ബുക്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഓക്കെ, നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ. ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയം കൊണ്ട് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കട്ടെ. അഭിറാം പി പി, ബ്രഹ്മ ഡിജിറ്റ് Present, sir. ആദിത്യ, Present, sir. അജയ്, ആകാശ്, പ്രദീപ്, ഹലോ, Present, sir. ബിബിൻ രാജ്, Present, sir. ജയകിരൺ, നന്ദന, പാർവൻ, പ്രത്യുഷ്, Present, sir. സായൻ, Present, sir. ശ്രീകാന്ത്, Present, sir. വിശാൽ, Present, sir. യതിൻ ദാസ്, വൈഷ്ണവ്, ഓക്കെ. ആ ഫോർമുല എല്ലാം എഴുതി വെച്ചോ? എല്ലാവരും രണ്ട് ഫോർമുല എഴുതി വെച്ചോ? സാറേ, ആകാശിന്റെ മൈക്ക് വർക്കാന്നില്ല. രണ്ട് ഫോർമുല എഴുതി എല്ലാവരും? ഈ ഫോർമുല എഴുതിയ ടോട്ടൽ MMF എഴുതിയ
സാർ എഴുതി. അതിന് മുമ്പിലൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഈ എക്സിൽ പറഞ്ഞത് റിലക്റ്റൻസിന്റെ അതെഴുതട്ടെ. സാർ എഴുതി. ഓക്കെ, ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ. നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ രണ്ട് സെഷൻസ് വരുന്നത്, ഈ എല്ലാ കേസിലും മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആവണമെന്നില്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരു മോട്ടറിൽ രണ്ട് പാർട്ടാവുള്ളത്, സ്റ്റേറ്ററും റോട്ടറും, കറങ്ങുന്ന ഭാഗവും സ്റ്റേഷന്റെ കയറ്റി നിൽക്കുന്ന ഭാഗവും. ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ളത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടാണ്, ഫ്ലക്സ് വഴി. അപ്പം ഇത് രണ്ട് ഭാഗവും തമ്മിൽ ഒരിക്കലും ജോയിന്റ് ആവണമെന്നില്ല, ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും ഈ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗവും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഭാഗവും. അപ്പൊ ആ ഒരു കേസിൽ എയർ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ, കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കില്ല പാത്ത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എയർ ഗ്യാപ്പ് ഉള്ള സമയത്ത് എന്താണ് ഡിഫറൻസ്? അതായത് രണ്ടാമത്തെ സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്യാപ്പാണ്. ഒന്നാമത്തെ നേരത്തെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും, ഈ ഒരു ഡയറത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഏരിയയിൽ ഡിഫറൻറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഭാഗമാണ്. പക്ഷെ ഈ ഒരു കേസിൽ എയർ ഗ്യാപ്പ് വരുന്ന സമയത്ത് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പാണ്. പക്ഷെ ഈ ഗ്യാപ്പിലൂടെ എയറിലൂടെ ഫ്ലക്സ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ ഈ ഗ്യാപ്പിലൂടെ ഫ്ലക്സ് ഫ്ലോ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻസിന് എന്തൊക്കെ മാറ്റം വരുന്നത് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഈ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷനിൽ, എസിന്റെ ഇക്വേഷനിൽ μr2 ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ MMFന്റെ ഇക്വേഷനിൽ μr2 ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ, റിലേറ്റീവ് പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് എയർ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. എയറിന്റെ റിലേറ്റീവ് പെർമിയബിലിറ്റി 1 ആണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വാല്യൂ, ആ ഒരു ടേം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, അത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് നാളത്തെ ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഈ ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചിട്ട് വരിക. എല്ലാവരും കാൽക്കുലേറ്റർ കൊണ്ടുവരണം നിർബന്ധമായി. സാറേ, ആകാശിന്റെ മൈക്ക് പ്രശ്നം, പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നേ. ആകാശ് നീയല്ലേ ഇപ്പൊ മെസ്സേജ് ഇട്ടതല്ലേ? നീ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്നോട്? ഇല്ലല്ലോ സാർ. പിന്നെ അജയന്റെ ഫോണിന്റെ ചാർജ് തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് ചാർജ് ചെയ്ത് കണ്ട ഉച്ചത്തെ സമയം കിട്ടിയില്ലേ? എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞോടാ, പറയാൻ പറഞ്ഞ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം.